しもそこに愛があれば見えるはずなき未来がきっと溢れていた。何も恐れることはない。そばにかけらがあるから全て壊せこの世界を。たくさんの涙たちがそれを止めようとしていても帰る場所を見つけたから何もかも忘れて
Alright, good afternoon. Hello. Let's see. Okay. There we go. I decided to take out the lights on the bottom there, so it wouldn't be so hard to read the stuff on the bottom. Yeah, continuing Umineko today. Let's see, where were we? Hey there, Tavio. How's it going? Cat continuing to get better? Game capture. Excellent. Why is it like lagging and loading in? Going well. Very good. Okay, so we had to stop in the middle of a scene last time. Beatrice was facing off against I'm blanking. Yeah, her. Brain not working. Natsuhi, there we go. Yeah, and Natsuhi had the mirror, and apparently the mirror is working on Beatrice, but nobody knows why. Okay. Alright, yeah. Beatrice was trying to Darth Vader Natsuhi. Force choke. I found that amusing. Okay. And this time, both of them understood the situation completely. Ryoto realized that the mirror was working some hateful power against her. And Natsuhi realized that the spirit mirror had the power to repel witches. With the spirit mirror still held out, Natsuhi cautiously closed the gap between them. She was cautious, so as to prevent the other from suddenly lashing out and stealing the mirror, but she steadily moved to corner this evil. I mean, how would... if it repels a witch, why would she steal the mirror? I mean, I can see like batting it away or something, but why would the witch take the mirror? Ryoto didn't understand what was happening herself. She didn't know why she had to fear this spirit mirror. However, when she tried to look at the bright light led off by the spirit mirror, it pierced her eyes. Though she didn't understand why she must be afraid, she did understand that she must be afraid. By now, Ryoto realized that this spirit mirror was both terrifying and harmful. As it came closer to her,
she felt an increasingly strong and painful burning sensation over her whole body, as though someone was approaching her with a hot iron. Couldn't even open her eyes because of the mirror's bright, painful glint. It's no use. Why? Why is this musty mirror so... If I lose here, I'll be the only one. Fail this trial. Just like George and Shannon-san, and Jessica-san and Kennen-san. I also want Battler-san to acknowledge me, and treasure me. And even though I've finally managed to be honest with myself, in a place like this, I alone will be... I love Battler-san. I want him to notice me, senpai. And I want him to acknowledge and accept my feelings. My reason for calling him father and dedicating myself to him was out of duty toward a parent of mine. I would have been satisfied with no reward. That was a deception I used to fool myself. I love Battler-san, and I want him to acknowledge it. I accept it. I won't turn away any longer. I was born because I love Battler-san, and I want him to love me back. Her determination had come too late. If she'd had it from the start, she would probably have managed to finish off Natsui off right then without any fear. Because she had wavered, it had taken time to kill Natsui, and things had ended up like this. But now, I am resolved. I want to love Battler-san. I want him to love me. Oh snap. Just after a sound like a beetle banging off all the walls filled the room, the spirit mirror was knocked out of Natsui's outstretched hand. It fell to the floor, and the stake flying around the room pierced through it with a crash.
逃げられます。誰か来てください。誰か。 Now that the spirit mirror, her last ray of hope, had been smashed, and the number of strange demons had increased, Natsuhi could do nothing but run for it. However, if she made a scene and people gathered, the anti-magic toxin would burn Byato. Now was her last chance. ありがとう、ルシファーさん。覚悟、後ろ見やナチ。 Once again, Byato choked the thin air. This time, she wouldn't let her escape. She had to end Natsui's pain right away before it got too drawn out. But her power wasn't enough. Though Natsui scratched at her neck, she also struggled to escape from the room. Her shaking hand stretched out to the lock on the door. A closed room is one of the concepts that allows a witch to be a witch. Just unlocking the door strengthened the anti-magic toxin a little. Since Byato was at her limit even within a closed room, if Natsuhi undid that lock, Byato's power would weaken immediately, and Natsuhi would surely escape into the hallway. Their strengths were matched. However, Natsuhi's began to surpass Byato's slightly. The power of the living to live is fundamentally stronger than the power of magic. Of course, Byato was mustering all her might. However, Natsuhi was just a bit stronger. 十分だ。ルシファー、やれ。Hmm? ギャイ。 Lucifer transformed into a stake, and like the time she had smashed Natsui's spirit mirror, flew violently around the room. Then she struck Natsui's forehead. Rip. But why did Battler interfere in the love game? Wouldn't that be against the rules? Natsuhi crumpled slowly. When Byato saw this, she also fell to her knees, breathing hard. ねえゼパル、これってありなの？ベアトリーチェは自分の力だけで試練を成し遂げていないわ。そうだね、フルフル。確かに試練は誰の助けも借りずに成し遂げなくてはならない。でもね、ひょっとしたらそれには例外があるんじゃないかしら。愛する二人は互いで一人だもの。これは手助けじゃない。Aha. バトラさん。たかだか第一の晩からハラハラさせるな、お前は。申し訳ございません。お言いつけを守らなくて。お言いつけ？その部屋でおとなしくしていなくて。 Byato hung her head apologetically. When he saw this, Battler scratched his head uncomfortably. それを言ったら俺も申し訳なかった。 Nani? He's actually being nice? 言葉を選ばなかった。いいえ、
お父様。いえ、バトラさんは何も悪いことはありません。いいぜ、好きに呼べばいい。What is going on? Battler had always looked at the new Beatrice sternly. However, that was gone from his expression now. 確かにかつてのお前は俺をバトラと呼びつけで呼んでいた。俺は最初お前にそれと同じ呼び方を求めて押し付けていたかもしれない。しかしそんなのに意味はないんだ。お前はベアトだが、お前はお前だ。好きに呼べばいい。バトラさん。Is this Battler? Or is this just her own recreation of Battler? It seems like his attitude seems to have turned around way too quickly. そうだな。その呼び方がいいな。さすがにお父様は俺の趣味じゃねえぜ。Earlier, she had hesitated just to say Battler's name at all. If Battler had told her to say his name without honorifics, she couldn't have done so right now. And even if she had, that might have hurt Battler even more. However, now she was allowed to call Battler by his name. He just had to look into her eyes to see how happy this made her. But her eyes are closed. ゼパルとフルフルに聞いた。おかしなゲームが始まっているようだな。はい。勝手なことをしてすみません。いや、いい。そういう無軌道で何を始めるかわからないところも実にお前らしい。それにまあゲームの趣旨も聞いてる。二人一組で挑むのが正しいことになってるらしいな。その通りです、バトラ卿。もしも見事我らの試練を勝ち残れたなら、我らはあなたたち二人を祝福し、魔法の奇跡を授けましょう。こいつらがベアとの黄金蝶のブローチに力を与えてたらしい。だからその効果は保証済みってわけさ。俺とお前の腐れ縁ももう随分になる。たまにはこういう遊びがあってもいいだろうぜ。バトラさHmm. I guess that is the real Battler. I don't know. But man, like I said, that's a complete 180. おや、聞いたかい、フルフル。バトラ卿も試練に参加するようだ。驚くには値しない。だってこれは最初から分かっていたことだもの。ようこそ我らの試練へ、バトラ卿。ではあなたは誰を生贄に？俺の仕事はすでに終わってる。確認するといい。Oh? Who to kill? かしこまりました、バトラ卿。さあフルフル、確認してこよう。そうしましょう。
でもゼバル、これで愛し合う6人はみんな試練を成し遂げてしまったわ。次はどうすればいいかしら。6人の覚悟は本物だ。さらに次の試練で試すとしよう。The two noisy demons disappeared. They had apparently left to go check on the sacrifice Battler had killed, and also so that Battler and Beato, who could finally look each other in the eye and talk, could have some time alone. Oh? ここまでの物語はいかがですか？ Now we're back with Hachijo Toya. But why? When suddenly asked this question, Ange immediately came to her senses. Then she realized that she had been immersed in Hachijo's tale. She felt a bit defeated and tried to look displeased. 愛の試練云々で巧みにごまかしてるけど、ちゃっかりと6人が死んで第一の番を構成してるわ。うまいものね。ありゃ、ほんとだ。こいつは気づかなかった。Amakusa clapped his hands as though he'd been outsmarted. Even though he figured it out before, he played the fool. 愛し合う恋人たちの数がたまたま6人だっただけのこと。それが第一の番とうまく合致したのは偶然半分、様式美半分。その方が運命的で面白い。人間は無意味な2つの事象を無理やり関連づけようとする悪癖がある。それを運命的と読み解かせるのが読み物の騙しでしょ。I'm gonna make Fumo a little smaller too. Oh, and oh no, now I messed that up. I can't just resize all of them at once, can I? Yeah. Oh well. Well, I guess it's gonna have to stay that big. Maybe just move it over a little more. There we go. That'll have to do for now. お嬢はディスティニーとかミラクルとかそういうのに冷たいタイプらしいですな。UFO と同じよ。誰もが知ってるけど誰も見たことないものだわ。そいつはクールな例えだ。Cool. といつもの私なら愛だの幻想だのはミステリーには不要な無駄なシーンねとばっさり行きたいところだけど、それはおこのぎさんに否定されたわ。そういう愛のない見方だけでは真実に迫れないってね。ああ、おこのぎの旦那の殺し文句ですかい？愛がなければ見えない。それそれ。人の家族を物語の中で勝手に殺すことに対する怒りは置いておいて、あえてこの物語を書いた八条先生に敬意を表して言うなら、その描写には意味があることになる。
何しろこれだけの文章量を割いて散々愛だの試練だの語ってる。つまりこれがこの物語のテーマでありキーワードだってことになるわ。おや、赤インク以外で書いた文字は全て読むに値しないとまで言い切る御人も多いというのに。Yes. 光栄なるかな、人の子よ。黒い文字も読んでくれて。物語は書き手が何かを伝えるために書くものよ。そしてそれはどういうわけか直接書いたら無粋という奥ゆかしい面倒な作法がある。愛がなければ真実に至れない云々という描写はこれまでの作品にも品質するわ。 That is a good point. Stories are written because the writer has something they want to communicate. それがこの新作ではさらに顕著。書き手が一番伝えたくて考えてほしいのはそれってことになるわ。When you think about it, there have been many scenes about love ever since Beato first appeared. Even the first time she appeared before Shannon, she spoke clearly about how love was the single element of the world. And the golden butterfly brooch she had given was also an item for love. She had said that she enjoyed sowing seeds of love and watching complications arise. And when Shannon stopped borrowing her power, the reason for her argument was also love. After her interactions with Battler started up in full, scenes about love were toned down for a while. But the without love it cannot be seen definition of magic has been mentioned repeatedly. Then, in the tale right before this one, when Beato became like a doll, several scenes made it seem almost as though Battler and Beato had accepted each other as rivals, or possibly something more. In the end, Battler had regained some memory, and his impression of Beato had undergone a complete change. And then, in this game, from the beginning until now, the word love has been repeated over and over again. あなたが書いた物語は愛が何度も繰り返される。でもそれはマリアお姉ちゃんの主張でもベアトリーチェの主張でもない。八条東也の主張だわ。そうです。それこそが私が語りたいこと。そして私なりの答えなのです。Stuff about loves is what Hachijo wanted to tell. Her own sort of answer. 答えじゃあつまり12年前の事件は全ておかしな悪魔の愛の試練で引き起こされたと？バカバカしい。私はあんたの恋愛小説を読みにここまで来たんじゃないわ。バカバカしい。私が知りたいのはあんたが至ったと自称する真実よ。愚かなるかな人の子よ。これだけ文章を割いてまだ伝わらないというのですか。With an obviously condescending gaze, Hachijo shrugged. It was clear that she was trying to provoke Ange,
He was probably hinting that Anne should just go home if she was annoyed. If you're going to read my noble work and not even attempt to see whatever or whether you understand it, then get out. Normally, Ange would already have thrown a fit and left. However, she couldn't do that. Though she didn't like someone else toying with her family's fates in a story, she was growing increasingly certain of something else as she read through it. Just as Hachijo's followers said, this tale really does have the same presence, the same scent as the tales written by Beatrice. The author was completely different. However, because it reached to the real truth, it had the same scent. Ange was beginning to acknowledge this. Hachijo Toya was one who had reached Beatrice's truth. An endless witch like Beatrice, who could add to the endlessly stretching parallel worlds of the cat box. ベアトリーチェの真実にたどり着いたものならば、私でなくとも新たな物語を紡げるでしょう。今回の原稿をもってきっと私以外にも真実に至るものが必ず現れる。そのものもまた新たな物語を紡ぐ資格を得るのです。Okay. どんどん無限の魔女が増えていくわ。そう。そして何人もの無限の魔女たちがベアトリーチェの猫箱の物語を増やしていく。増えれば増えるほどまた新たに真実に至るものが現れる。そうすることで一番最初の無限の魔女ベアトリーチェがあれだけの枚数の手紙に物語を記してボトルに詰めて海に投じた労力が初めて報われるのです。あなたは私に怒りの言葉をぶつけ席を立つこともできた。しかしそれをしませんでした。なぜ？悔しいけれど、あんたの物語の中に何かの真相もしくはヒントがあることを認めつつあるからよ。I already have my own ideas. However, that's no more than looking with a single eye. Unless I accept a different viewpoint from my own and look at things from more than one angle, I'll never be able to see the truth in 3 dimensions. That's my interpretation of without love it cannot be seen. それでよい、人の子よ。後宮家の最後の生き残りであるあなたが真実に至り、無限の魔女になることを運命も待ち望んでいるでしょう。私という存在など、あなたという真の継承者を覚醒させるためのエンジェ・ベアトリーチェ。Sometimes I don't understand what she's saying. However, she knows something. And maybe she actually has reached the truth, as she claims. In other words, I didn't learn the truth even after reading the 2 message bottles Beatrice left behind. And I'm now reading tale after tale filled with hints. これはヒントという名の挑戦であり挑発なわけだわ。いかにも上等じゃない。あんたがたどり着いたという真実を私も掴み取ってやるわ。やはり私はここに訪れるべきだったんだわ。その通り。未だ至れぬから私が招いたのです。
人の子よ。 Let the truth I see and the truth you see overlap. Just as you see things with a single eye, so do I. Now that I've found you, I can finally see the truth with both eyes. Yo うやく第一の番が起こりましたね。すっくすく眠い展開でした。片目に目やにがついてるぜ。Have some sleep in your eye? What? どこに？いい加減なこと言わないでください。お望み通り始めるぜ。まずは第一の番だ。Erica was dozing off on her bed, so when a knock sounded on the door, it took some time before she noticed. She looked at the clock and saw that not much time had passed since she had lain down. はい、どちら様ですか？こんな時間に探偵の部屋をノックするからには相応の理由はあるんですよね。そうだ、今回のゲームを始める前に一つ宣言があります。ああ、例の探偵宣言とやらか。好きにするがいいぜ。いいえ、その逆です。勝負のレートを上げようということです。勝負のレートとは？何？面白そうなこと言い出すじゃない。どういうことよ？簡単な話よ。前回のゲームはバトラが1本取ったわ。だから今回エリカが1本を取ってもイーブンにしかならない。 Got a shot off. Wait, what are they talking about? 前回のゲームは引き分けだったのでは？勝って当たり前のゲームを落としたのよ。 Alright, didn't he... Yeah, because he stopped Glenor at first. Well, then he made it a tie in the end. あんなの負けでなくてなんだというのよ。ねえ、エリカ。はい、我が主。私が無様を晒さなければ勝てて当然のゲームでした。ははん、なるほど。つまり今回わざと探偵宣言を出さないことでわざと不利に戦い、それでも勝ってみせちゃって、前回の負けを帳消しどころか大逆転にしようって魂胆ね。Not gonna make the detective proclamation one? What is the detective proclamation? I forget. Is that just saying that Erica is the detective and she has detective powers and whatnot?
Hmm. バトラさんの渾身のゲームにそんなおかしなハンデをつけて戦うなんて、身の程知らず以前に失礼です。そうだな。むしろ負けた時の言い訳にするための保険にすら聞こえるぜ。確かにそういう見方もあるわね。勝てば大勝利。でも負ければ言い訳可能なんて、ちょっとエリカ側に虫のいい話だわ。大丈夫よ。ちゃんとかけるものは公平だわ。今回のゲームに探偵宣言なしの人間で勝てれば、バトラたちの魔女幻想は粉々の再起不能。Okay, it was the one without a human, or with a human without the detective proclamation. That's a GG, game over. でも逆にエリカが負けるようなら、このゴミクズ探偵は忘却の深淵に最悪のかけらと一緒にぶち込んでやるの。Ooh. Eric could be like, this is fine. ね、公平でしょ。探偵という超人でなく、ただの人間が魔女幻想を打ち破るという最高の勝利。それと引き換えに自身の破滅をかけてるわけ。私はかつてのベアトとあんたのゲームみたいにダラダラとぬるいゲームを繰り返されちゃもう退屈なわけだから、勝負のレートを上げて一気に勝負をさせるわけ。まあ確かにそうね。今回のゲームをバトラが通しちゃったら、ベアトのゲームにバトラが勝利したことになり、ゲームは終了してしまう。If Battler makes it through, ある意味逃すことのできない決戦だものね。言い分は分かった。エリカはそれでいいのか？もちろんです。前回の敗北で失った主よりの信頼を取り戻すために、私は自分の破滅すらもかけるのです。お前の意志なのか？どうしたのエリカ、答えてあげなさい。almost feel bad for Erica. Almost. 当然です。私の意志です。私は絶対に負けません。探偵宣言なんかなくても、あんたを必ず打ち破ってみせます。バトラさん、いいだろう。お前がそうしたいと言うなら、その勝負を受けてやる。ありがとうございます。受けたことを必ず後悔させてやりますから。思えばバトラだって人間側だった時はずっと探偵権限なんて便利な力は一切なかった。許されてたのは青き真実と復讐要求だけ。 Yeah. The detective's authority is a little OP. そういうこと。ある意
回のゲームの方がアンフェアだったわけだわ。 You don't say. それで勝ちを落とすのだから、それは負けと全く同じ。好きにしろ。お前が探偵宣言をしたくなったらいつでもすればいい。今はそれを保留していると理解しておく。誰が宣言なんかするもんですか。あんた程度の相手に。では始めなさい、二人とも。私の退屈はもう始まっているわ。お任せを我が主。必ずや魔女幻想を打ち破ってご覧に入れます。Still, what is going on with the battler trapped in that one room? George and Jessica had been the ones knocking on Erica's door. They were asking whether Battler and Maria had come to this room. Of course they hadn't. ずいぶん前に下に飲み物を取りに行くと言って降りたきり戻らないんだ。ひょっとしてエリカちゃんの部屋に来てるかなと思ってね。来るわけないです。屋敷にでも行ったんじゃないですか。屋敷の使用人室や食堂に電話してるんだけど、誰も出なくて。あなたたちはここにいてください。私はちょっと屋敷の様子を見てきます。危ないよ、こんな時間に。この閉鎖された島に不審者がいるはずもないじゃないですか。いとこ部屋とやらにいてください。何かあったら連絡しますから。ゲストハウスの使用人室の人たちにもゲストハウスを出ないように伝えてください。では。Although, so Erica was having Bernkastel say things in her. Wait, was she having Bernkastel say things in red, or making? Somehow she was getting things said in red. But wasn't that part of the detective's authority? So if she doesn't have that, how will she trust anything anyone says? Because she doesn't trust anything that's not red. ちょっとエリカさん。変わった子だね。After speaking her mind and not listening to anything else, Erica had dashed down the stairs and rushed outside. Though she had an umbrella up, Erica got drenched as she sprinted. She brashly licked the raindrops that dripped down her face. Erica was at her most energetic. According to her memory from the previous game, the entrance hall to the mansion would be locked after the start of the family conference. However, the lock was undone this time. Had someone unlocked it? Or had the lock not been set? Or had it not been possible to set the lock?
スターに気まぐれかもしれませんから。As soon as she entered the entrance hall, the door to the parlor opened violently. Out of it flew Goda's large body. おや、こんばんは、ゴーダさん。何かございましたか？警察、救急車を。That expression really is wonderfully pathetic. Just perfect for the first one to discover the crime. どうか落ち着いてください。台風の孤島でどうやって警察と救急車が来てくれるって言うんです？どうせ電話は普通にされてるんですから、落ち着いてください。 Yells from Kraus and Rudolph's group could be heard from the parlor. Their shaken appearance perfectly signified the coming of the first twilight. それでは死者と現場、状況の再構築をお願いします。小休止に出た人間が戻らないので、大人たちが客間へ行ったところ、扉が内から閉ざされて開かなかった。後にわかるが、客間内の帽子掛けが観音開きの扉に内側から缶抜きにされていた。This is a different approach. We're just going to a description of the crime scene. 扉は内から閉ざされ、そして窓も内側から施錠と言いたいわけですね。そういうことだ。外に回り、窓から客間内を見たところ、ローザがソファーに不自然な格好で横になり、額から血を流しているのが見えた。そこでガラスを割って客間に入り、他にマリアも壁際に血まみれで倒れているのを発見した。You know what? George had said, well, George and Jessica, wasn't it? Had said that Battler went with Maria to get a drink or something, but Maria's in here with Rosa. Where's Battler? なるほど。それは大騒ぎですね。他の現場は？エリカが屋敷に入った時、玄関が施錠されていなかったのは、この客間を外から確認するために出入りがあったからだ。その直前までは施錠されていたため、他にも姿を消した人間たちが屋敷内のどこかで倒れている可能性があるとして、大人たちは今屋敷中を探し回っている。先ほど長々と見せていただいたゲロカス妄想での犠牲者と死んだ場所は実際にも同じですか？同じだ。客間にはローザとマリア、それから夏日が自室で、キリエがクラウスの書斎、エヴァはバラ庭園。いいえ、貴賓室に移動させたんでしたっけ？そうだ。エヴァの遺体は貴賓室で見つかる。Yeah, this approach is sort of jarring. Like usually we go through the family finding the corpses and everything and all that, and now it's just we're going straight
to Erica trying to figure out what happened. Hmm. これで犠牲者5人ですね。おや、第一の番には1人足りない。His battler never said anything about his. 6人目は誰でどこです？旦那様、この部屋にもチェーンが。切断しろい。犯人が隠れてるかもしれねえ。ゴード、やる。 Okay, so there's multiple guns again. Rudolph and Kraus had brought Winchesters from Kinzo's prized collection. Or prized. They yelled at Goda, who was carrying the wire cutters, to cut the chain. The victims had been found one after another at several locations inside the mansion. The men who had lost their wives searched through the mansion in a rage, looking for the culprit. This was a guest room. It had previously been a room where the relatives would stay, but it hadn't been used much since the construction of the guest house. Is this the room where Battler got trapped? Did he figure something out? Or... This forgotten room had been sealed from the inside by the chain. Oh, there's the chain. As soon as the chain was cut, Rudolph pushed Goda aside and flew into the room. 誰が嫌がる。出てきやがれ。ベッドに誰かいるぞ。兄貴、明かりを。 When Kraus pushed a switch on the wall, the guest room lit up, and the figure lying on the bed came into view. Aww. お前、どうしてこんなところに。 This is the first... I think this is the first time Battler has died before the end. But is he actually dead? Rudolph's knees crumbled, and he fell over Battler's corpse. No words could console him as he cried with a mad sorrow. In a single night, he had lost both his wife and his son. During this time, Kraus checked the window in the bathroom and searched the closet to find if anyone was hiding there, but found no one. How was he killed? お気の毒です。信じられんことだが、この部屋も密室だ。またですか？そうだ。桐江さんのいた私の書斎、夏日の自室、エヴァの貴賓室、ローザ親子の客間。そしてこのバトラ君の客室。全てが密室ということではないか。わけがわからん。まさか自殺だとでも言うのか。そんなことあるもんか。これがどう自殺だってんだ。
おや、これは意外でした。まさか6人目はあなた自身とは。たまには自分殺しも面白いもんさ。There's a no context sentence. そして全ての現場はいずれも密室です。魔法以外では成し得ない殺人です。それを暴くゲームじゃないですか。すなわち魔法以外で成し得なければならない殺人というわけです。だって本当に魔法でしかできなかったら、それってゲームが成立しませんから。面白い考え方だな。なるほど。確かに俺たちのゲームはそういうゲームだ。The way he says that. Yes, that is the sort of game we've been playing. Is that the sort of game they're still playing? This game is fair. The goal is to explain without magic the strange crimes that are claimed to be caused with magic. If that couldn't be done, it wouldn't be a game. In other words, as Erica had said, they must be murders that could have been performed without magic. To turn it around, the witch side had a certain responsibility. They had to make a crime that could be reproduced with tricks and not magic. Unless the human side could see through to those tricks, the witch side could use all kinds of magic and illusions. In other words, in order to carry out a closed-room murder with magic, it was necessary to create a crime that would be possible by human hands. Hmm. 今ならわかるわ。セールチーヤでムカつくクラスメートたちを殺せと七姉妹に命じたとき、どうして彼女らにそれができなかったか。そしてマモンが言った意味が今ならわかるわ。魔法は自らの手で成し遂げられることしかできないということか。At that time, if I had possessed the determination to kill my classmates... No, that's not it. At that time, if I had been capable of killing my classmates, capable of pulling it off, then the Seven Sisters of Purgatory would probably have pulled it off for me. They could only accomplish what I could do myself. No, that's not it either. They could take what I had accomplished and turn it into magic. However, because there had been a great number of witnesses in that classroom, it would probably have been impossible. Would have been burned by that anti-magic toxin Maria Onechan and the others always talked about. However, if I had called those classmates out somewhere without witnesses, and if I had succeeded in murder, oh boy. At that point, the Seven Sisters of Purgatory would be capable of carrying out a magical murder. 魔女は魔法をもってしても自らにできないことをできない。自らにできることのみ魔法で装飾できる。面白きかな。魔法を使わずして成し遂げる者が魔法を語り魔女を名乗るのだから。このエリカとやらはそれを初めから理解している。
だから絶対に魔女に屈しない。絶対にトリックで説明できるという信念を持ってる。かつてのバトラにはそれがなかったから、これまでああも翻弄されてきたというわけだ。このルールを見破られたら魔女に勝ち目はなくなるわ。だからそれを見破られる前に相手を屈服させなくちゃいけない。長引けば長引くほど、そしてヒントを与えれば与えるほど、魔女は圧倒的に不利になっていく。So what gives Battler an advantage here? Once again, this reasoning keeps spinning around in circles. Why did Beato let this game get drawn out until she lost? Many victims had been found, and the mansion was still wrapped in chaos. Hideyoshi's group seemed to have gone to the guest house, worrying about the safety of the kids there. Kraus and Rudolph's group was in the hall, talking about what should be done next. During a short gap in this chaos, Erica dashed all about the mansion. She was checking the crime scenes. Normally, with the detective's authority, Erica had the right to openly investigate the crime scenes to her heart's content. However, this time, she hadn't yet made use of that authority. She was a guest and an outsider, so there was little to no chance that she would be allowed to investigate. So she was forced to quickly check all of the crime scenes now, while she could still run about as she pleased. In the servant room, there had been a clear folder containing a sketch of the mansion's interior. Because she had borrowed that, she knew the locations of all the rooms. Oh, did the stream crash? Oh, we are having some difficulties, it looks like. Uh-oh. I'm dropping frames. Internet, please. It might be delayed again. I don't know if you can hear me. Oh, well yeah, there, now it's back. Okay. Looks like that was just a short droppage. Good. Okay. Mansion's interior, knew all the locations of the rooms. Erica skillfully made her way through the mansion, dashing into each crime scene in turn. エリカ卿、ご存知とは思いますが、念のためご忠告をいたします。はい、何です？エリカ卿は確かに写真並みの驚くべき記憶力をお持ちです。それは探偵権限と組み合わせることで何者にも欺かれぬものとなり得ました。ああ、分かってます。探偵宣言をしていない私は写真並みの記憶力を持っていても欺かれない保証はないってわけですね。もちろん理解していますとも。かといって現場を直接視認しないわけにはいきませんから。前回のゲームではそこに慢心し悔やみきれぬ失態を犯しましたから。極論、今のエリカ卿はどれほど研修をしようとも死んだふりを見破れない可能性が常に残るということです。
全ての状況を個別に確定させるためにもバトラに復唱要求をする必要があるでしょう。それを引き出すために青き真実を駆使しなくてはなりませんね。分かってます。基礎を十分に基本から攻めましょう。探偵権限などなくてもハンデにはなりません。かつてのバトラと同じ条件で戦っているだけなんですから。Yes. This fight is retracing the old days when Battler and Beato fought so fiercely. I have nothing as convenient as the detective's authority. I just have to truly fight the same way the old Battler fought. Thinking of it this way, it may be true that I was given quite a favorable, unfair position last game, just as my master had said. It may be difficult without the detective's authority, which is also my pride and honor as a detective. But I won't let that be a handicap. I know what magic is, and I'm fully aware of how to fight with the red and blue truths. I know the way to fight in this game many times better than the old Battler did. I quickly visited the VIP room, Krause's study, and Natsui's room on the second floor, as well as the parlor and the guest room on the first floor, this time checking with my own eyes, as I had failed to do in the last game. Oh? Interesting. Natsui corpse was found in her room. Fruto Erica didn't perform a proper investigation, so the details of the cause of death are unknown. Huh. Okay. Yeah, get wrecked, Erica. First off, all of the scenes were made to look like closed rooms. Probably of special note was the fact that the master keys could have had nothing to do with the trick. The closed rooms were all made without relying on any elements that could be locked or unlocked from outside the game, from the outside by a master key or something else. Okay. The windows were locked from the inside, and the doors were all locked and chained. A master key could get around all the locks on the doors, but not the window locks or the chain locks. I haven't yet had Battler confirm that it's impossible to manipulate those from the outside, but I'm sure he'll be able to say it in red. It'd be stupid otherwise. 分かってます。今の私はただの人間。遺体の死亡確認さえ満足にできやしない。Last time, I neglected to check the corpses and let a massive bit of magic get by me. I won't fail like that again. If I did, I wouldn't be able to face the master I am so indebted to. "まず、すべての部屋は窓の施錠とチェーンロック等による外部よりの干渉の困難な方法によって密室を構築されていました。唯一の例外はローザとマリアの死んでいた客間のみです。近景、謹んで申し上げる。
帽子掛けが勘抜きにされていたものなり。実質的にチェーンロックと同様の内側のみより施錠可能と思われるものなりや。マスターキーによる解釈を完全に封じた密室を構成するためでしょう。客間の性格上チェーンロックがないため他の何かで代用することも自然です。ならどうしてチェーンロックのある他の部屋を密室に選ばなかったかが興味深いですね。バトラが死んでいた客室は他にも数室あって同じような構造をしてたわけですよね。はい、そうです。ならそこに閉じ込めれば全員チェーンロックの密室ということでより美しかったはずなのにそれをしなかった。どうもこの客間の帽子掛けの勘抜きとやらがうさんくさいです。復唱要求でよく追求するべきでしょうね。Or maybe that's what they want you to think. あと遺体なんですが前回の首がバッサリみたいに探偵権限がなくとも絶対の死亡を確認できるようなものはありましたか？Of course, she had checked all of the corpses in all of the crime scenes this time. However, without the detective's authority, she had no guarantee that she would be able to see through any fake deaths with certainty. The old battler had also started fighting by doubting whether the victims were truly dead. It was the same for Erica. 近景謹んで申し上げる。絶対の死を物理的に確認できる遺体はないと知りたまえ。近景謹んで申し上げ立てまつる。いずれの遺体も装飾された偽装死の可能性を否定できぬものなり。ま、死亡確定の復唱要求をしたところでバトラが簡単に答えてくれるとも思いませんが。私はベアとの時の6連鎖密室の方が面白かったけど。 Suddenly, Lambda Delta. でもマスターキーが一切通用しないという意味においては密室の完成度は今回の方が上ね。バトラが狙ってくる密室破りはおおむね2つ。密室錯覚と事件錯覚。このどちらかね。密室錯覚はわかるわ。一見密室に見えて実はそうじゃないってことでしょ。事件錯覚ってのは何？事件が起こったと錯覚することよ。つまり本当に死んでいるのかどうかということ。何それ、バカバカしい。いくら密室でも中の人が生きてたらそんなのただのトイレでおしっこしてるのと同じだわ。Oh my. でも今回の密室殺人ぶっちゃけそれが回答だとしか思えないのよね。チェーンロックを外側から細工する無限の可能性は隠し扉の意味、遠隔殺人の意味、あるいは自殺の可能性だってそもそも密室が成立しているのかさえわからないという。私はバトラのゲーム版裏から見てるから知ってるけど、これは完璧な密室よ。
密室は内部からのみ構築され、外部からは構築も解除も干渉も一切できない。 Clearly, there were small delayed bombs. Can we trust Lambda Delta? I would sort of think so. And she's talking about what she sees from the outside. Can't be used as evidence or anything, but it can only be constructed from the inside, and there exists no method by which to construct, deconstruct, or interfere with them from the outside. So then either nobody's dead, or maybe in this game magic is a thing? Cause like there was that part a little bit ago where there was like, yeah, the game we've been playing up to this point has been dependent on not being able to do things only with magic. But like I said, the way he said that was sort of weird. I feel like there's something I'm missing. それ赤で言える？さすがにそれはバトラに悪いから遠慮するわ。ベルンが私を愛してるんだったら、私の発言も赤き真実で見えるはずよ。Without love, it cannot be seen. なら密室は完璧。つまりこれは事件錯覚ってことになるわ。Is it though? そうなるわね。だとしたらこれは全部狂言密室だわ。大方エリカがあまりに空気読めずに探偵探偵と騒ぐものだから、後ろ宮家みんなで結託して狂言殺人を披露してからかってみたってことじゃない？ That would be funny. あら、これ正解？私ってば超名探偵。それが困ったことに、これは狂言じゃないのよ。犠牲者はきっちり殺されてるわ。2日目の24時の時点でとかじゃなくて？探偵宣言を出してこそいないけど、彼女の検視は極めて正確よ。私が赤き真実を与えられるくらいにね。それでエリカの検視時に間違いなく死亡してたってことになるの？ええ、そうよ。それはもうがっつりと。 So they were totally dead. She hasn't said it in red, but she said she could say it in red. でも赤き真実では言ってあげないのね。エリカはその赤が喉から手が出るほど欲しいだろうに。だって今回のあいつ探偵でさえないもの。赤き真実なんてあげないわ。
Ooh, that's harsh. What I've come to expect from Bernkastel. しかしとなるとすごいじゃない。バトラの今回のこれ完璧な密室殺人だわ。あら、そうなる？エリカ大丈夫？一見普通の密室殺人だけど地味にかなりヤバい密室だわこれ。探偵権限さえないエリカにはちょっと荷が重いんじゃない？自称名探偵だもの。きっとエリカはやってくれるわ。探偵ですらない人間風情に打ち破られたらバトラもベアトも最高にざまあないくらいに粉々でしょ。それに万一エリカが負けても最悪のかけらにぶち込んで忘却の深淵に叩き込んで遊ぶから、それはそれで面白そうだし。そういうこと。私たちはどっちに転んでも退屈しないわ。Oh boy. あんたってば本当に血も涙もないわね。ま、そんな黒猫を雑巾のように絞って一滴だけ滴る雫を舐める時が私の至福なわけだけど。ベアとのゲーム版でも散々遊ばせてもらってるけど、もう何も出てきやしないくらいに絞り尽くしたわ。このゲームもこれでおしまいなのよ。Are you sure about that? だから最後にふさわしくエリカ、バトラ互いの破滅をかけた一騎打ちくらいには盛り上がってくれなきゃね。ちえ、このゲームで無限にあんたと遊ぼうと思ったのに残念だわ。とんでもない。十分にあんたに付き合わされたわよ。また面白そうなゲーム版を見つけてらっしゃい。そしたらまた遊んであげる。本当にあんたは私を飽きさせないわ。それでいいのよベルンカステル。そんなあんたの表情を苦悶に歪めることだけが私が覚えてしまった唯一の禁断の蜜なのだから。Concerned. Lambda Delta had guaranteed that it was a perfect closed room. Bernkastel had guaranteed that it was a perfect murder. A perfect closed room and murder. The witches hated Killjoy, so they haven't said anything with the red truth yet. Pursuing that was the role for Battler and Erica. ずいぶんドタバタと現場巡りをしたようだな。十分か？現場検証は。十分です。さて、私とあなたの赤と青の論争バトルですが、いかがします？早速始めますか？それとも最後にまとめて？お預けは俺の性分じゃねえな。それはお前もだろうぜ。なら早速この第一の番の密室に切り込ませていただきます。その前に確認です。復唱要求に応じるおつもりは？内容によるぜ。全てに応じる義務はなく、応じない理由も開示しない。グッと。Good. ではシンプルに密室定義の確認から参りましょう。ドラノール、読み上げてください。
解です。以下の復唱を要求します。Delanor spread out one of those scrolls that some official would always spread out when announcing the king in Western fairy tales, and read it aloud. 一つ、6人の部屋は全て密室である。認める。もちろんゴーダたちがチェーンを切断するなどして密室を破るまでの話だが、At a nod from Delanor, Cornelia, who stood behind her, started taking notes. 一つ、密室の定義とは外部より構築不可能であること。認める。つまり外部からはどんな細工でも密室を構築できないということ。チェーンロックを外部より細い針金などで器用にかけ直したなどは認められないということです。言われるまでもありません。ドラノール、続けてください。一つ、密室の定義とは内外を横断する一切の干渉が断絶されていることを指す。認める。ただしノックや声、内線電話など一般的な部屋で想定できる干渉方法を否定はしない。一つ、密室破壊時室内には犠牲者、夏日、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラ以外存在しない。認める。In this way, they could confirm whether or not the culprit had been hiding inside a closed room. If the culprit had slipped out of the room after the discoverers had noticed the murders and then walked away, it would have been possible to construct an illusion of a closed room. Because Battler had acknowledged their statement with the red truth, the possibility that the culprit and the victim had both been inside the closed room at the time of the crime, and that the culprit had hidden under the bed and snuck out after the discovery of the crime, had been denied. 一つ、密室破壊時以降に殺人は行われていない。拒否する。なぜです？実は密室を破った時点では犠牲者たちが生きてたからですか？そして実は押し入ったクラウスたちが犯人で、そこで殺人を行った。Acting real smug there. すなわち密室誤殺人だから。これが真相だからですか？いいえ、違います。まだ殺人は続くのですから、これ以降に殺人が行われないと赤で宣言することはできません。へりくつを。私たちの趣旨は分かってるはずです。クラウスたちがチェーンを切断して密室を破り、そして中にいた人間を殺した。これに反論してもらいたいだけです。エリカ卿、クラウスたちとの不特定多数な言い方では不十分です。まずは密室破壊後に室内に入った人間を確定すべきです。金慶、密室に踏み入ったのは犠牲者を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人なり。金慶、これは聞き取りによるものなり、他に踏み入った人物がいないという保証はなきなりと知りたてまつれ。言われるまでもない。今のを復唱してもらいましょう。密室破壊後、部屋に入ったのは私を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人のみである。いいぜ。
認める。ただしこれは現時点での話だ。今後のゲーム展開以下では他の人物が立ち入ることもあり得る。復唱要求。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダは犯人ではない。Adler put his finger on his chin, deep in thought. The word culprit was fairly broad, and it might serve to greatly restrict the darkness of the witch. 答えてもいいのではないでしょうか。もし拒否すればクラウスたちが犯人であるという青き真実が残ったままとなります。No need to answer now. そうだな。認めはするが言い方をさらに厳密にしよう。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダたち4人は夏日、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラたち6人の殺人に関わっていない。ということは密室に入ってさえいないそれ以外の人間たちもまた殺人に関わることは不可能ということになりますね。さあな、自分で考えな。密室に立ち入らずに密室殺人を成立させる青き真実が提出できるってんならこっちも赤き真実で返答してもいいぜ。もっとも俺はお前がこれから提出する青き真実のうちたった一つを打ち破るだけでいい。つまり今からお前が遠隔密室殺人のトリック X を青き真実で説明できたとしても必ずしもそれに赤き真実で答える必要はないわけだ。These are the rules of the witch's game. Ange had confirmed these details with Beato in the fourth game. The witch side lays out riddle after riddle that it claims are impossible to carry out except by magic. The human side must use the blue truth to argue that they are explainable with tricks. And if they fail to make a counter-argument with the blue truth for even one of the riddles, that riddle will be considered to have been done by magic, and it will be impossible to deny the existence of a witch. In other words, the witch side only needs to protect any one of its riddles. However, the human side has to fully explain all riddles with the blue truth. And even if the human side manages to explain all of the riddles with the blue truth, if any one of those is successfully countered by the red truth, the witch will win. That was why, like the strategy the old Beato had adopted at the end, it was sufficient for the witch side to put off their red text counter-arguments until the very last moment, then make a single strike at their opponent's most fragile spot. いずれにせよ今の復唱要求には拒否ということですね。勘違いするなよ。復唱要求はお前へのサービスではないんだぜ。From the witch side's perspective, repeating statements made by the human side is just a supplement to make sure they haven't misunderstood the question. Therefore, they had no obligation to respond to extremely broad demands. やりますね。魔女側プレイヤーとしてもなかなか頑張るじゃないですか。お前とは場数が違うぜ。トラノール続けます。
一つ、犠牲者たちは他殺を除くあらゆる方法で死んではいない。認める。もちろん自殺や事故死ではありません。一つ、犠牲者はドラノール、それで結構です。よろしいのですか？まだ項目が。ええ、もう十分です。現場の状況は確認できました。That sounds like overconfidence. ここから青き真実での反論タイムとしましょう。ああ、いいぜ。ご公説を拝聴しようじゃないか。Cliffhanger. Though Battler and Erica were enemies, it looked to Beato as though they were having a little fun doing this. He was probably slightly jealous of Erica. Beato thought back on the books she had read in Featherine's library, in which the old her and Battler had fought. That must have been fun as well. During a short break in the family conference, a horrible, brutal mass murder had occurred. The 6 people killed, excluding Battler, had all been women. The remaining men went mad with rage at this cowardice, then broke down sobbing at the sadness of losing their wives over and over again. どうして女ばかり。卑劣にも程があるやないか。I can't believe Battler was a woman. 俺たちは何だってんだ。同じ屋根の下にいて自分の家族が殺されてるのに揃いも揃って気づかずのんびりヤニを吸ってたってわけかよ、畜生。しかし誰がどうやって。妻たちは決して無防備ではなかったのだぞ。皆チェーンをしたままだった。くだらねえぜそんなこと。どうやって殺したかが問題じゃねえ。誰が殺したかだけが問題だ。Well, if you find out how they were killed, might figure out who did it. なあ源氏さん、郷田さん、親族会議中の屋敷は窓も扉も全て鍵がかかってたっちゅうんやな。はい、それはもう間違いなく。奥様のお言いつけ通り、普段は夜の見回り時に必ず全ての施錠をいたしております。今夜は特別でございましたので、お子様方をゲストハウスへお送りしてからすぐに施錠するようにいたしておりました。そりゃおかしいぜ。だったらどうして屋敷にバトラーやマリアちゃんがいるんだ。入ってこれないはずだろう。That is a fairly good point. Yeah. 戸締まりがほんまにしっかりしとったらそういうことにはならんはずや。 How did they get inside? この二人が屋敷の中にいたことが戸締まりが完全じゃなかったことの証拠とちゃうんかな。 He was arguing that Goda's failure to lock up properly might have allowed a stranger to sneak in. At the very least,
none of them had known that Battler and Maria had visited the mansion. If those two had come and found everything locked tight, they wouldn't have been able to get inside. If they had rung the doorbell, Goda would probably have heard them from the servant room, but Goda said that nothing of the sort had happened. How they had entered the locked mansion was a complete mystery. ひょっとするとでございますが、例えば奥様方のどなたかがたまたま玄関近くにおいでになり、バトラー様たちのノックか呼び鈴に気づいて扉をお開けになったとか。そんなわけねえだろう。その時ゴーダさんは使用人室にいたはずだろう。玄関が開いたら使用人室にチャイムが鳴る仕掛けがあったはずだぜ。来客に気づかねえわけはねえ。Oh. Huh. それがそのゴーダはその時ちょうど皆様方のお言いつけでお飲み物等の配膳にお伺いしており、使用人室に不在でした。 Okay, Goda wasn't there to hear it. なんでこんな大事な日に屋敷の使用人が一人なんだ。どうして源氏さんみたいな重要な人がゲストハウスの当番なんだ。 That's a good question. おかしいじゃねえか。どうして使用人室を空っぽにしちまったんだ。妻がそういうシフトを組んだのだ。よく気の利くゴーダなら親族会議中にも洒落た飲み物を差し入れてくれると期待したのだろう。しかしな、クラウス兄さん、親族会議やで。一年で一番大切な日やで。そんな日になんでゴーダさん一人だけを屋敷の当番にしたんや。せめてもう一人おったら話は変わってたんとちゃうか。なあなあ。 With a half-crying, half-enraged, jumbled-up expression, Hideyoshi yelled at Goda. Of course, the culprit who killed everyone was the most to blame and the most despicable. However, even if he understood that, he needed to let off some of his emotions by hating someone he could see. 皆さんの胸中心よりお察しします。ですがどうか落ち着いてください。ゴーダさんの戸締まりが不完全だったか、あるいはゲストハウスから戻ってきたバトラさんとマリアさんを誰かが迎え入れて、その後施錠し忘れたのかは分かりません。 Oh, sorry, I totally missed saying that there, Umineko. Hello. How's Arya doing? I don't know. She seems to be struggling a little bit. Yeah, she doesn't have the detective's authority, so that really sets her back. ただ、それが謎の犯人の侵入と関係があったとは限りません。何しろあれだけの大きなお屋敷です。もっと早い段階から屋敷に入り、ずっと深夜までどこかの部屋で息を殺していたのかもしれません。I feel like how they got in is important. I could be wrong. 誰かを疑いたい気持ちはわかりますが、どうか落ち着いてください。
客人の言う通りだ。憎むべきは犯人であって、たまたま当番だったゴーダではない。とにかく落ち着こう。私とて悔しい。だが今は我々が率先して冷静さを取り戻さなくてはどうしようもない。兄貴、皆辛くて悔しい気持ちは同じだ。そして犯人を絶対に許したくない。だからこそ我々は冷静を取り戻さなければならないのだ。そうわしにもジョージがおる。クラウス兄さんにはジェシカちゃんがおる。 Hideyoshi, please. Poor Rudolph. そしてルドルフ君も帰りを待つエンジちゃんがおるはずや。Oh, that's true. He still has Ange. 犯人と差し違えたる思うんはまだ早いんや。まだ犯人はこの島にいます。そしてこの無残な事件がこれで幕を下ろしたとは限らないのです。私たちは冷静を取り戻し、これ以上の惨劇を食い止めねばなりません。Without the detective's authority, Erica seems much more level-headed when talking to other people. Erica's words softly consoled them and gently admonished them. If a servant had said the same thing, Rudolph would probably have jumped on him. However, since it had come from the lips of the guest, a neutral party, it seemed to reach their ears. 落ち着きましょう。ここには成人の男性が3人もいて、そして銃を持っています。犯行の手口を見る限り、犯人が銃を持っている可能性は低いでしょう。つまり私たちがしっかりしている限り、もはや犯人に手出しする余地はないということです。彼女の言う通りだ。後ろ宮の島でこれ以上犯人の好き勝手にさせるわけにはいかん。探し出そう。この台風だ。島からは逃げられねえし、雨宿りできる場所だって限られてるはずだ。この島は案外狭くありません。残念ですが、この程度の人数で島を探すのは難しいでしょう。何しろ皆さんは見つけたら即座に撃ち殺さんばかりの勢いです。怯えた犯人があの深い森の中に逃げ込んだとしたら、簡単には見つけられません。そうやな。おとなしく台風が過ぎるのを待って、船に警察を呼んでもらい、島中を徹底的に探し回ってもらう方がええやろ。警察はな、すぐ何百人も来てくれて、ほんまにしらみつぶしで探すんや。いくらあの深い森でもな、絶対にあぶり出してみせるで。今一番大事なのは、これ以上愛する家族を失わないことだ。ルドルフ、お前に万が一があったら、帰りを待つエンジェちゃんはどうなる？キリエ、バトラ、畜生、お前たちに俺はまだ打ち明けてねえってのに。 Darn it, tell us the truth. クラウスさん、きっといとこ部屋の皆さんも激しく動揺していると思います。
クラウスさんが落ち着きを取り戻したところを見せることによって皆さんも少なからず落ち着きを取り戻せると思います。言ってあげてはどうでしょう。そうだ。みんなにこれからのことを話さなければならない。源氏さんと郷田さんも一緒に上に行ってください。シャノンさんやカノンさん、クマさんさんもきっと動揺されてると思います。はい。それはもうきっと皆さんも動揺されていることでしょう。よろしいのですか。何かお手伝いできることは他にありませんか。だからこそクラウスさんと一緒にいてください。何かの時すぐにそれに応えられるように。私たちは先にここの戸締まりを確認したいと思います。すぐに上がりますから先に行ってください。わかりました。何かございましたらお呼びください。Genji bowed, and Kraus nodded. Kraus also nodded to Erika, then headed up to the second floor with Genji and Goda. In times of confusion, when only men are around, it's easy for a composed member of the opposite sex to take the initiative. Even without the detective's authority, she was able to control them quite naturally. Erika had wanted to get rid of the servants for the time being. よし、そうときたら早速戸締まりを確認しようぜ。問題はラウンジのこの大窓やな。シャッターもないみたいや。ここをぶち破られたら侵入は防げんで。いいさ、ガラスの割れる音で十分だぜ。蜂の巣にしてやる。お静かに。皆さんに残ってもらったのは戸締まりの確認のためではありません。今から言うことを冷静に聞いてください。Oh? When Erika lowered her voice, Rudolph and Hideyoshi realized that she wanted to talk about something secret. So they brought their ears closer as soon as they regained their composure. いいですか？事件は親族会議の小休止中というわずかの時間の間に起こりました。そのわずかの時間中に誰にも悟られずに6人もの人間を殺すなど、到底場当たり的な犯行とは思えません。これは屋敷の内外の構造を知り尽くした関係者の犯行です。それはそら内部に詳しゅうなかったら。しかし。A short while ago, they had attacked Goda, suspecting the servants of making a blunder. However, they'd only thought that he'd forgotten to lock up, and were attacking him for letting the mysterious culprit sneak in. They hadn't considered that one of the servants they knew so well might have taken those lives with their own hand. No, they hadn't wanted to think that. People can't easily suspect someone they know well of being a culprit. 犯行当時、屋敷は内部より施錠され、親族会議に関わる皆さんしか存在しませんでした。じゃあ兄貴がキリエたちを殺したってのか？それとも秀吉兄さんを疑えってのか？ありえねえ。考えられねえ。
Wait, weren't we talking about the servants? Oh, well, I mean, there was only Goda. Everybody else was in the guest house, or was supposed to be. わしは花からクラウス兄さんもルドルフ君も疑っとらんで。わしら兄弟はみんな夫婦仲はえうまいや。後ろ宮家は確かに規律や金には厳しい一族やで。しかしな、家族を大事にするっちゅう気持ちは他の家に勝るとも劣らんつもりやで。ええ、もちろんそれは信じてます。皆さんが奥さんを殺すなど夢にも思っていませんから。Erica had already received red truth proof from Battler that they were not the murderers, so there was no need to argue that point. Kraus, Rudolph, Hideyoshi, and Goda. None of those four were the killer. And yet, Erica said this. しかし、郷田さんはどうでしょうか。親族会議の間、ずっと控え室にいて、誰にも知られずに何らかの工作ができる立場です。What you doing? 郷田さんを疑うのはちょいと早いで。郷田さんは小休止の時、食堂に飲み物の配膳に来てくれてたんや。だいぶ長いことを一緒にいてくれた。とても6人も殺す時間的猶予があったとは思えんのや。しかし実行犯を屋敷内に手引きすることはできたかもな。I guess that would work. I mean, you wouldn't necessarily have to be connected to the crimes that way. I don't know. そういうことです。郷田さん自身は実行犯ではないでしょう。しかし実行犯を密かに屋敷内に迎え入れることは十分に可能でした。Rudolph and Hideyoshi, stunned, looked at each other. They were family. Even a wife of the siblings would be considered family. Though the siblings hated each other, it wasn't possible that they'd hate each other's wives enough to kill them. Ava and Rosa were two of the siblings, but none of the others could have had any reason to kill Natsuhi, Kyrie, Battler, or young Maria. But to a servant like Goda, perhaps they were all little more than complete strangers. 私が使用人を疑う点は2点です。まず1点目は犠牲者たちと面識があり、かついずれの現場にも争った跡がないこと。すべての現場は全く乱れていなかったのを皆さんもよくご存知のはずです。There were no signs of a fight. Interesting. それは俺も思ってたぜ。あの喧嘩慣れした切り絵が何の抵抗もなく綺麗にパッタリ殺されるかってんだ。相手の指くらいは食いちぎる女だぜ。顔見知りが犯人で油断させたところを突然って方が確かに説明はつく。それを言ったらうちのエヴァもや。何しろ武芸百般、暴漢が襲ってこないかと日々ワクワクしとる女やで。そんなあっさりと殺されるわけがない。
I find that sort of funny. She spends every day practically wishing for some kind of ruffian to attack her. なら客間のローザさんだってどうです？一人娘と一緒のローザさんが不審者相手に抵抗もせずみすみすと殺されると思いますか？そしてこのことはもう一つ大事なことを教えています。大事なこと？犯人は一人じゃないってことか。そうや。客間にはローザさんとマリアちゃんが2人おったんや。同時に殺さなかったら大騒ぎになるところやで。それを殺せたっちゅうことは犯人は単独犯じゃないってことや。Can't just be one culprit, so... Hmm. ローザはマリアちゃんのことが絡めば子連れ熊みたいに怒りっぽくなるやつだ。仮に相手が銃で脅したとしてもひるむようなやつじゃねえ。なるほど。ローザにギリギリまで不信感を持たれない人物ってわけか。未知の部外者が島に紛れ込んでいるという考えの方が非現実的であることがすでにお分かりと思います。犯人はこの島に精通した関係者、そして複数です。The culprit is someone familiar, and there is more than one. Erica's reasoning pointed clearly at the ones they should suspect and guard themselves against. エリカちゃんは使用人たちを疑ってるってのか。はい、現状を推理して最も疑わしいと思います。彼らを疑う2点目がチェーンロックの密室なのです。どうしてチェーンロックが疑わしいんだ？もしチェーンロックのない密室だったら？そんなの密室やないで。マスターキーの1本もあれば誰だって密室にできるわ。そういうことか。なるほどな。使用人たちが疑われないためにはチェーンでロックする必要があったってことか。But what if the culprit did that? So that you would think it's because of the servants not wanting to be suspected. Hmm. その通りです。チェーンをかけることで彼らは疑われずに済む。Chessboard. Oh. Chessboard spinning intensifies, yeah. My goodness, dog going crazy. 逆を返せばチェーンをかければ彼らマスターキーの所持者は疑いを免れないのです。Chessboard spinning at intensifying speeds. Chains weren't set, they wouldn't be able to avoid suspicion. Hmm. チェーンをかけて渡航するんは使用人だけっちゅうわけか。連中の肩を持つわけじゃねえが、ならどうやってチェーンを？
外からチェーンをかけるなんてできるのか？構造的に考えて不可能ではないと思います。こんな話ご存知ですか？マンションの郵便ポストに配達する郵便屋さんの中にはたまに針金で作ったヘラを持ち歩いてる人もいるそうですね。But we've already confirmed that they can't be using loops of wire. But why is Erica trying to put the blame on the servants? ああ、聞いたことあるで。マンションの郵便ポストは似たような部屋番号のポストが隣接しとる。ひょいっと投函したら一部屋間違ったポストだったっちゅうことも割とある話らしいや。マンションのポストは施錠されてることがほとんどです。間違って投函してしまったらもう取り出せなくなってしまう。In that situation, they're supposed to tell the owner of that mailbox about their mistake, have that person unlock the mailbox for them, and retrieve the improperly delivered mail. However, the resident of that apartment would often be out, and going through that process would be a real pain. Because of that, some mailmen would make a little tool out of wire with a loop at the end, and use that to fish the mistakenly placed postcard out through the crack of the mailbox. 俺もビルの管理会社の兄ちゃんに聞いたことがあるな。たまにトイレの個室の中で酔っ払って寝込んじまうやつがいるらしくて、そういうのを連れ出すために扉の隙間から薄い金具を入れて缶抜きを外したりすることもあるらしい。Oh my. What a place to fall asleep. Get drunk and fall asleep in the bathroom. Oh my. I don't doubt that happens though. そういうことです。どこの業界でも本来は開けられないものをひょいっと開けられる裏技的な小道具が存在するものです。同じものを屋敷の使用人たちが持っていたとしても取り立てて驚くことではありません。確かに。コツさえ分かれば針金で外からチェーンをかけるのもできないわけじゃなさそうだ。確かにできないとは言い切れねえ。Yeah, but the thing with a chain is that the chain is supposed to be just long enough to get it back in when the door is closed. Or, well, take it out or get it back in when the door is closed. So if it's open enough for a wire to get in, that... I mean, I don't think the chain's supposed to be that long. I don't know. There might be a little room. I'm not super familiar with chain lock doors. True. Physically speaking, one couldn't say for sure that there existed absolutely no way to set and unset chain locks from the outside. Chain locks allow for the door to be opened a crack. If you stuck something through that crack, you should be able to manage it easily. It was very natural for them to think that. However,
Erica knew better. Though it might be possible in reality, the Red Truth had already declared that these closed rooms could not have been constructed from the outside. In other words, it was impossible to manipulate the chain lock from the outside. And yet, Erica was guiding their thoughts with the illusion that only the servants could have constructed the closed rooms. Yeah, why? With an air of solemnly revealing some crucial point, she steadily steered the situation in the direction she wanted. Every part of her serious face for the last few minutes had been an act. No, to put it in her words, it was a detective technique for tricking suspects. 同じ話はクラウスさんにもするつもりです。使用人たちの全員が犯人だとは言いません。しかし犯人もしくはそれに加担する人物が含まれている可能性は濃厚です。彼らを隔離し、銃を持つ人間を監視につけるべきです。Rudolph and Hideyoshi looked at each other again. What she was saying made sense, and it sounded as though she was calmly smoking out the most suspicious people at this point in time. With her accomplished conversation techniques, Erica was cleverly grasping the initiative. Even without the detective's authority, it's possible to control human nature to this degree. What do you think, everyone? That smile.いかがですか？魔女側のプレイヤーは。不思議な感覚だな。かつては魔女側になんて有利なゲームだろうと思ってた。だがいざ魔女側になってみるととんでもないな。こいつはまるで樽にナイフを刺してくパーティーゲームみたいなもんだ。From the perspective of the human side, it feels like trying to shoot at a target hidden by mist. But from the witch's viewpoint, a stray shot might hit and become fatal. そんなゲームをかつての私は何度も繰り返していたんですね。ああ、まるでロシアンルーレットだ。それでもお前はいつか俺が気づくと信じてゲームを限界まで繰り返してくれた。私が聞くのも厚かましいですが、一体バトラさんは何に気づかれたのですか？かつての私とのゲームの最後の最後で。It was a strange question. Even though in the past, Beato had always been the one posing it to Battler, now that Battler had figured it out, Beato was the one asking it to him. 正反対だな。かつてはお前だけが覚えていて、俺だけが忘れていた。しかし今度は逆だ。俺だけが覚えていて、お前だけが忘れている。不愉快でなければ教えていただけませんか？教えるのはたやすい。でも教えたくない。意地悪のつもりはないんだ。ただ俺もわずかに
跡を信じたい。奇跡？ Yes, this was the single miraculous seed that Battler had left behind. If Beato could remember a certain something without being told, that would prove that Beato had truly revived. So he wouldn't tell her. It was Battler's final seed, which existed because he still couldn't abandon his hopes for Beato's revival. バトラさんが話せないことなら私も聞きません。不愉快な思いをさせてしまったならどうかお許しください。気にすんな。俺が未練がましいだけだ。As she watched that sad smile, Beato's chest tightened. He was looking at her, and seeing the old her. Yes, I must become my former self, for his sake. My older sister who gets burned by spider webs, and I who don't, must become one. Surely it's more useful to him if I go on a journey to find myself now, than if I simply watch over his game. 今回のゲームはいかがです？勝てそうですか？勝てるつもりでいるさ。勝ってベアトの望み通りこの永遠の拷問を終わらせる。終わったら世界はどうなるのでしょう？さあな。どうなるんだろうな。ただそれを俺たちは望んだんだ。だからどんな結果が訪れようともそれを受け入れるつもりだ。私はどうなるのでしょう？ Beato was uncertain. Even she was probably no more than a piece in this game. If the game ended, then would she, one who had been born out of the game's rules, disappear? ゲームは消えるだろうな。だが俺はもう魔法を完全に理解している。だからお前をゲーム版の外へ連れ出せる。それがお前の望みだったはずだ。私の望み？それ以上は内緒だ。お前がそれらを自力で思い出してくれる奇跡を俺は待ってるぜ。Her wish was to be carried off the game board. Was the original Beato just a piece? After smiling bitterly for just a second, Battler laughed and told her not to worry. Apparently, it was best if she avoided talking to Battler about her previous self. じゃあ、俺はちょっと対戦相手殿の様子を見てくる。あのバカが次はどんなへりくつを言い出すか楽しみだぜ。Oh, Battler. かつてのバトラさんもそれにかけてはなかなかでしたよ。私としましては第2のゲームの第1の番に対する小型爆弾を飲ませて殺した
が最高傑作かと。Small bombs. Oh yeah. それは俺の黒歴史最高傑作だ。早めに忘れてくれ。はい、そのように努めます。Battler became a cloud of gold butterflies and disappeared into the darkness. Beato kept bowing until he disappeared completely. One moment, I just wanna... Okay. There it is. Stream chat above the lights. There we go. To fill in his place, a single gold butterfly appeared and became Beato the Elder. 呼んだか、我が妹よ。はい。あなたのことをもっと知りたいんです。そして本当の私がどんな存在だったのか知りたい。至りたいんです。無論、わらわも未来の自分を知りたい。そのためにわらわたちは互いの全てを打ち明け合ったはず。しかし一向にわらわたちは一つとならぬ。どうやれば一なる自分となれるのか理解ができぬ。どうやれば私たちは一つに。わらわはゼパルとフルフルの試練に期待している。勝者に与えるという魔法の奇跡のことですね。その魔法の奇跡とはすなわち一なる自分となれることではないだろうか。わらわは本来の姿に至れる。そなたはそれを望むバトラの期待に応えられる。バトラも万々歳で、ほう、三方丸く収まるというものだ。やはりこれは試練なのですね。他の二組に負けるわけにはいかんということだな。ジョージさんとシャノンさん、ジェシカさんとカノンさん、彼らを踏みにじってしか私は幸せをつかみ取れない。条件は同じだ。他の誰かが恋を成就させればそなたを含めた二組が踏みにじられる。なぜこんなにいびつな天秤なのでしょう。いびつとは？恋は得るものと得られないものがいる。ならばそれらが天秤の両端に並ぶことは理解できます。しかし私たちの試練の天秤は3つの皿が並び、1人の勝利のために2人が敗北するというひどくいびつなものです。さあな、恋の価値とは2組の恋の破綻と同じ価値があるとでも言うのかもしれぬな。頼りないぞ妹よ。
敗者のことを考えるよりバトラの期待に応えたいという気持ちを優先できぬようでは拾える勝利などないぞ。そうですね。私も譲れません。他の皆さんには本当に申し訳ないですが、みんな恨みっこなしです。If I do lose, I'll give my strongest blessings to whichever of the lovers wins. So I'll fight with all my heart and soul, so that I have no lingering regrets, and I'll win that miracle of magic.「どうだったの？第一の晩をめぐっての赤と青の攻防は。」まずは小手調べでした。バトラもなかなか張り切っているようです。She had just come back from a fierce fight with Battler, where she had gathered information by making demands for the red text. It was the old familiar kind of fight, reminiscent of when the red text had first appeared, or when the use of the blue text was first permitted. 得られた成果は？まず密室を構築したのはいずれも犠牲者たち本人でした。そしてそれをクラウスたちが破るまでの間、その密室は完全に維持されていました。さらにその間、外部からいかなる方法でも干渉ができないことを確認しました。Erica reported this proudly as though it had been a great battle, but Bernkastel looked bored as she listened. After looking at her blankly for a second, Lambda Delta spoke her opinions frankly. ちょっと待ちなさいよ。それってつまり密室殺人は完璧ってだけの話じゃないの？The victims had sealed the closed rooms themselves, and the closed rooms had been preserved until Kraus and the others broke them open. And no one had been inside the closed rooms except for the victims. And Kraus's group, the ones who had broken the rooms open, were not the culprit. In this way, he had managed to win several little red truths like these. Normally, simply collecting such vital information would have been enough. However, the Master Witch, tired with boredom, had expected a more flashy, argument-winning victory instead of this bland result. しかしながら、私は今回探偵権限を持たないので、検視を誤認する可能性がありました。I'm in danger! She knows she messed up. ですので、仮死状態を生み出す薬などで私の検視を欺いたと仮定して、そのプルプルピコピオ？違います。例えばインシュリンとか基地の薬物でも一時的に仮死状態を作ることは不可能ではありません。バトラからは赤き真実による反論はありませんでした。つまりは私の青き真実が通ったということです。まずは勝利かと。To sum up Erica's report, all she had done was listen to the red truths Battler had wanted her to hear. Only the information Battler had wanted out there had been shown, and she hadn't been able to strike at any weak points. She was like a kid who had gone out shopping, then forgotten to do her job,
forgotten her job and only bought candy. However, this was all the players on the human side could do. Without the detective proclamation, she could only fight by collecting dull bits of information like that. However, her master had been expecting more than that sort of dull fight. So, she had tried to give her report energetically, to make it seem as though they were in a superior position. But no matter how much she tried, the cold expression of her master remained merciless. 青き真実が通った？バカバカしくて切り返さなかっただけでしょ。自称名探偵が大した推理だこと。Kick W. 私なりには慎重に検視を行ったつもりです。ですが探偵権限がないので、それでも絶対とは言い切れず。何よ、あんたが自分で探偵宣言を放棄したんでしょ。前回の汚名を返上するためにレートを上げたいとか言い出して。それは。なに？探偵権限がないとバトラには勝てないってそういうの？そんなことはありません。我があのような無能、探偵権限などなくても簡単に勝てます。ただこれまでと戦い方がちょっとだけ違ってまだ慣れないだけで。As far as humans go, Erica was quite talented. Her knowledge and powers of memory and insight were ahead of the pack, and it was likely that no human was more well suited as a detective than her. However, no matter how much an advantage she might have had over other people, that didn't matter in the Witch's game. In the Witch's game, it's either 0 or 100. In other words, everything is either the red truth or it isn't. If a normal human was worth a 10, her exceptional power would probably rate a 99. However, it could never be 100. Since it wasn't 100, it couldn't be absolutely certain. So it didn't count as red truth. For example, the examination of the corpses that Erica had worried over in the fight just now. If she had performed it with the detective's authority, she could have said with 100% certainty whether they were alive or dead. However, without the detective proclamation, it was 99%. There was a 1% chance that she'd made a mistake, and that overturned the foundation of the examination. Erica had gained the detective's authority and become the Witch of Truth because Bernkastel had supplemented her talent of 99 with an additional 1. Simply because Bernkastel wouldn't give her that 1. In the world of witches, Erica's 99 was treated exactly the same as 0. She couldn't even use her great assistant Lanor without a power of 100. When working under an Erica who had lost the detective's authority, Lanor's red longsword lost its power. Lanor was also irritated that she couldn't provide full assistance. She had tried several times to convince Erica to use the detective proclamation, but Erica had stubbornly refused each time. しちゃえばいいじゃない、探偵宣言。そうすればあんたも100人力。ドラノールも赤いたちとノックス実会でバッサバサじゃない。Detective proclamation is basically God mode. したければ
すれば Brenncastle's like, yeah, do it. See what happens. There was no need for anyone to explain. By now, it was clear that Erica hadn't abandoned the detective proclamation by her own will. 前回のゲームでバトラが真相にたどり着いた時点でもはやこのゲームは終わりだったのよ。今回のゲームは実は第6のゲームじゃない。バトラがゲームマスターとして記念に最後に執り行うフィナーレのゲームなのよ。もう決着は前回ついている。Interesting. The result was already decided last game. そういうことよね。無限にゲームが続かなくなり、私とベルンの賭けは私の負け。今回バトラがゲームの真相に至ったことを証明して、ベアとのゲームは見事打ち破られて人間側の大勝利。そしてベルンも大勝利のはずなのに、なぜか不服なのよね。ええ、不服よ。こんなつまらない勝利、私は望んでないの。ベルンが望む勝利はベアとのゲーム版を徹底的に引き裂き、ベアとのみすぼらしい正体を暴いて徹底的に泥を舐めさせて踏みにじること。だからバトラのこの勝利はちょっと違うのよね。愛だの約束だの、静かにゲームを終わらせて安らかに眠らせる。そんなゲロ臭い終わり方、誰が望んだってのよ。She wants Extreme violence. Yes, Brenncastle wants violence. 私はね、そんな終わり方のためにバトラに助言を与えたわけじゃないのよ。妹を背中でひき肉にしてやったわ。Angeborger. 両親や親族を何度も何度もむごたらしく殺させてやったわ。それは全てベアトに対し怒りの復讐をかきたてるためよ。 Wow. それがこの終わり方は何？私の勝利？とんでもない。バトラは私もあんたも喜ばせない勝利を手にしたわ。私はね、ベアトリーチェがズタズタのボロボロに引き裂かれるところが見たくて、はるばるこんな辺境までやってきて、気の遠くなる退屈な時間に耐えてここにいたのよ。こんな腐りかけのヨーグルトみたいなかけらをすすらされるためじゃない。Oh, what? A rotten yogurt fragment. Okay then. ご立腹の顔も素敵だわ、ベルン。なるほどね。それでせめて最後から口直しが欲しかったわけね。全部前回のゲームでドジを踏んだこのバカゴマのせいだわ。お前のせいで数百年ぶりに楽しめそうなゲーム版が全て台無しよ。クズ、ゴミ、カス。
Oof. 申し訳ありません、我が主。必ず勝利を捧げますから、どうかお許しください。前回探偵権限まで使って勝てなかったあんたに、どうしてゲームマスターにまで至ったバトラに今回打ち勝てるっての？探偵権限があったってあんたに勝ち目なんかないのよ。ならいっそいらないじゃない。それは確かにもともと勝てないんじゃ探偵権限はいらないわね。より確実に負けるだけだけど。だからこそより最悪な状況であなたが勝ってみせたなら、それこそ私にふさわしい奇跡だわ。そこまでして初めて私はあんたを許せる。はい、必ずその奇跡をお目にかけてみせます。で、切るわけねえだろ、ケロカス。 Emotional damage. Man, Bird Costal just keeps rubbing it in. あんたにできるのは最悪のゲームに最悪の罰ゲーム、さらに探偵宣言という唯一の武器まで取り上げられて、とことんまで惨めを晒して、それでもなお腹を見せながら私にじゃれついてこびてみせて、私を笑わせることだけよ、ゲロカス。楽しそうだな。お邪魔だったか？ Gold butterflies gathered in the darkness and took the shape of Battler. Though he had just arrived, he seemed to know that the mood was dark. あらバトラー、第一の部拝見させてもらったわ。なかなかの密室じゃない。あなたきっとベアトより才能あるわ。ベアトが過去に作った密室を焼き直しただけだ。その褒め言葉はベアトに対するものとして受け取っておく。エリカとの攻防もまずだったみたいじゃない？連続殺人は順調にいっちゃいそう。さあな、俺の役目は連続殺人を遂行することじゃない。その過程で貴様らに魔法以外では不可能な密室を提示して、魔女側として勝利を収め、俺がこのゲームを完全に理解したことを証明することだ。いや、もう一つあるな。何？前回互角の死闘を演じたエリカとの決着をつけるためさ。バトラー、互角。Berncastle noticeably grimaced. Erica averted her eyes and hung her head timidly. お前の言い分は分かってる。あんなのは引き分けじゃない。勝てて当然だから、あれは負けも同然だと、そう言いたいんだろ？あらやだ、盗み聞きなんて性格悪いわよ。鏡見ろ。お前らの顔に書いてある。嘘どこによ。え、何よそれ。バカには見えないマジックで書いてあるとか言ったら殺す超殺す。Oh, Lambda Delta.
Lambda Delta pulled a mirror out of thin air, then looked at it and jumped around angrily. She was apparently pretending to be stupid in her own special way. エリカ、何ですか？前回のお前とドラノールの赤と青の猛攻、見事だったぞ。どうも。今回はドラノールはどうした？お前一人なのか？いいえ、ここに控えております。 Dlanor had been just standing around in reserve, hiding her presence in the dark shadows. まあ、赤木たちが使えないドラノールなんて役立たずのただのゲロカス。 Wow. Rude. いても役に立たないので引っ込めてますが。今の私にできるのはエリカ教の推理の書記だけです。どうしてお前も共に戦わない？なぜあの赤い太刀が使えない？エリカの推理とお前の太刀、それらが組み合わさってこそのあの強さだったはず。Sag. Dlanor didn't answer. She just glanced at Bernkostel's expression for an instant. However, that glance was the same as a clear answer to Battler now. Battler fully recognized the situation. お前か。エリカに探偵宣言をしないように言ったのは。あら、何のこと？これは俺とエリカの戦いだ。俺たちは全力で戦う。だから勝ちも負けも受け入れられる。貴様のような黒幕は不要だ。黒幕なんてひどいわね。私はただの退屈しのぎの感激者じゃない。感激者ってのは客席で静かに見てるやつのことだ。お前のように舞台にヤジを飛ばし出演者を脅迫したり操ったりするようなやつのことを言わない。 Yeah, I think the Witch of Theater would have something to say about that. マナーのない客で申し訳ないわね。あんたは知らないだろうけど、私はこの芝居を見るためにすでに高い入館料を払ってるのよ。悪いけどそれに見合う分勝手に楽しませてもらうわ。進行を邪魔するならゲームマスター権限でお前をこのゲーム上から追放することもできるんだぜ。したければどうぞ。私を追放するならエリカは私の駒だから持って帰るわ。今回のゲームはお流れであんたは真相に至ったことを証明できなくなる。感激者は観測者、観測者なき真実は幻想と同じ。あんたはベアとのゲームを終えるために感激者という立ち会い人を欠かせないのよ。俺たちの真実は俺たちだけで通用すればいい。これ以上邪魔をするなら有無を言わさず追放する。そして次の暇つぶしが見つかるまで何百年も退屈にのたうち回るといいぜ。じゃあそうすれば。エリカ、ゲームはおしまいよ。ご苦労様。あんたはつくづく使えない駒だったわ。敗北の汚名を返上できなかったんだから、あんたは約束通り最悪のかけらにぶち込んで
忘却の深淵に空っぽのポップコーンのバケツと一緒に放り込んであげる。 Oh boy, we're going nuclear. 我が主、必ず勝利しますから、勝利できますから。ですからどうか最後までバトラと戦わせてください。このまま負けで忘却の深淵なんて嫌です。私は最後まであんたの戦いを見てあげたいけれど、バトラが追放だって言うし。ねえ、どうするラムダ。まあまあ、ベルも前回のゲームからずっとイラついてるのはわかるけど、ちょっと落ち着きなさいよ。 Being Erica here is pain. True. Yeah, I feel a little bad for her, but she's still a jerk, so. バトラもあんまりベルを煽らないで。この子たまに自分でも感情がコントロールできなくなるのよ。うるさいわね。誰が感情をコントロールできないのよ。 Oh, she angry. Bernkastel, who had never showed any expressions at all at one point in time, was now twisting her face into all kinds of displeased and ugly shapes. When Lambda Delta made fun of that, Bernkastel clicked her tongue and looked away. As they say, nothing can stop poison but poison. Apparently, Lambda Delta was the only one who could rein Bernkastel in. エリカはバトラと戦ってお面を返上してベルンのご機嫌が取りたいんでしょ。はい。バトラは真実に至ったことを証明する最後のゲームをきっちり綺麗に終えたいわけでしょ。そうだ、これは俺とエリカの一騎打ちだ。俺の邪魔だけじゃない、エリカに対する邪魔も俺は許さない。バトラ、二人に戦う意志があるならそれを尊重するべきだわ。ベルンは私に任せて。不機嫌になったあの子をなだめられるのは世界で私だけだから。お前もあいつの同類ではあるが、まだ話が通じるな。 Now there's something I never would have expected. At least earlier on. Used to be Lambda Delta was the crazy one and Bernkastel was the normal one. Sort of. Oh, yeah. あんまり私を舐めないで。私はベルンの歪む顔が好きなの。それを見せてくれるあんたのゲームを気に入ってるだけ。 I mean, Lambda Delta's still crazy. 扱いやすい相手なんて思ってると大やけどじゃ済まないわよ。ドラノールが赤木たちを使えないのは探偵宣言がないからよ。エリカがそれを出せばすぐにもあの力を取り戻すわね。はい、その時はご容赦を。エリカ、なんです。探偵宣言を出せ。嫌です。今の俺に探偵権限なしで本気で勝てると思ってるのか。勝てますとも。バトラ卿、エリカ卿もまた駒です。主の命には背けません。できるのは
許された力を全うし視力を尽くすだけです。ドラノールの力は探偵宣言がないと全くダメなのか？石剣は抜刀に許可が必要です。その申請条件の一つが探偵宣言です。One form. Is he going to grant her permission? 探偵宣言以外にその許可を得る方法はないのか？あんた何を言ってるんですか？私に情けをかけるつもりなら大きなお世話です。黙れ。お前一人じゃ手応えがなさすぎて退屈なんだよ。探偵でない探偵は黙ってろ。 Emotional damage. Ouch. 石剣は赤き真実と限りなく近い存在です。真実が与えられればその件についてのみ抜刀が許されます。真実とは？例えばですが、エリカ教のガムテープの封印です。ああ、あれか。I think this is the first time we actually see what the seals look like. Okay. I see. あの封印はすでにベルンカステル教によって赤き真実と同等の価値があると認められています。よって封印に関わる真実に限っては石剣の抜刀が許されます。前回散々苦しめられたからな。今回は粘着力のあるガムテープをゲーム版から全て取り除かせてもらった。見事な一手です。エリカは探偵と名乗ることに誇りを持ってたな。はい。謎を無責任に暴くだけが目的とはいえ、彼女には誇りです。それが宣言できないってのはかなり悔しいことだろうな。Being Erica's suffering. それを当人以外は語ることはできません。Rattler took a deep breath, then hung his head in thought for a time. Erica was his enemy, but she was the player on the human side, and without her, there would be no game. It had been the same with the old Beato. Rattler had one-sidedly viewed Beato as an enemy. However, though Beato had thought of him as her opponent, she hadn't considered him as an enemy on a personal level. In accordance with the rules, I must fight my rival ruthlessly. However, that doesn't mean I need to hate Erica herself. I won't misunderstand Beato's game. エリカ、探偵宣言を出さないのはお前の勝手だ。だから、お前はお前の人間としての力だけで勝手に戦え。最初からその覚悟です。しかしお前には優秀な仲間がいる。ドラノールにガートルード、コーネリア。お前は一人じゃない。仲間がいる。頼りたくても何の力もない
ゲロカスの役立たずですが。Wow. ドラノール、かつての俺がワルギリアやロノウェに支えられたように、エリカにもまた支えがいる。人間側が辛いことは俺も何度も経験してよく知ってる。はい、持てる力の限りで補佐します。金系了解するものなり。金系職務であると知りたまえ。赤き真実も使えないくせに。エリカ、お前でなくこの仲間たちに力を与える。はあ、何の真似ですか。お前の情けなんて死んでも受けません。ドラノール、ガートルード、コーネリアで3人。エリカ、お前に例のガムテープの封印を3部屋分許す。Oh? Okay, 3 rooms worth. Interesting. To fully seal one room, multiple seals would be needed to cover all the doors and windows. If he had said 3 seals, it would only have been possible to fully seal one room at best. So Battler was generous and limited them by room instead of by seal. バトラ卿、この封印には赤き真実と同じ効果があることを俺もゲームマスターとして認める。そうすればそれを根拠とする戦いではお前もあの赤いタッチを振り回せるようになるはずだ。そうだな。はい。しかしよろしいのですか。探偵未満のエリカに勝ってもこんなの勝利じゃねえ。エリカがレートを上げるなら俺にだって上げる権利があるはずだぜ。ヒューン、おっとこまえ。よかったじゃないエリカ。これで探偵宣言を出して主の機嫌を損ねずに多少はあんたも赤が使えるようになったわ。後悔しますよ。この3回の封印がきっとあなたを殺しますから。上等だ。来いよ、殺しに。Really giving some old Battler Beatrice vibes. Erica doesn't seem to appreciate the help, yeah. I think Erica's still more of a jerk, but I mean, Battler did sort of respond the same way before, didn't he? I mean, it's not like he got much help, but he got the red at least. I mean, yeah, it's sort of like when he got the red. And I guess the blue. Yeah. So in the same way, the same way as Beatrice gave him red and blue, he's now giving packing tape to Erica. And just like he used that to kill Beatrice, Erica's gonna try and use that to kill him. Seems quite similar. Though it was only for 3 rooms, it was a red truth that Erica had desperately wanted.
Now she finally had enough leeway to fight as she pleased. She ground her teeth at being pitied by Battler, but her tears were not those of shame. 了解です。3部屋分の封印のガムテープを受領いたします。その受領ですが、エリカ卿がミセス熊沢から粘着力なきガムテープを受領した時点に遡っての受領でよろしいですか？How's this gonna work? It was being accepted retroactively. Well, Erica had borrowed packing tape from Kumasawa to make seals with. However, Battler had made it so those weren't sticky. If he ruled that there had never been any problem with the stickiness of that packing tape, the transition could be made smoothly. ああ、いいだろう。物語を書き直す。初日の深夜にエリカが熊沢さんからもらったガムテープは封印可能な粘着力を持っていたが、3部屋分しかない残りわずかのものだった。これを今から適用する。了解しました。エリカ卿も遡り、第一の番発覚以前の段階からその権利の行使が可能だったものとして行動の修正を行います。So we're going back in time. Need to account the application of this privilege is now possible. But now she has future knowledge, so...ゲーム進行に抵触する部分が発生し次第、ゲームマスターにご報告申し上げます。事件がどの部屋で起こったかを知ってからの遡りか。かなり有利な話だな。Yeah, that's a pretty big advantage. 無駄な部屋を封印しなくて済むんだから。ゲームマスターになったら随分とおごるようになったのね。楽しいでしょ。無様な対戦相手に施しをするのは。黙れ。そして勘違いするな。これはおごりでも甘やかしでもない。エリカ、これを武器に本気で来い。だからこそ俺も本気で叩き潰してやる。だから胸を張ってこの3回を行使しろ。以上だ。I like how he just tells Bernkastel to shut up. Battler made to leave the room with a flick of his cape. As he did, he thought he heard Erica let out a strained voice calling him to a stop. なんだ。用がないなら行く。ドラノールとよく相談しろ。あのムカつく魔女どもには何を言われても耳を貸すな。このゲーム版の上にいる限り、あいつらに好き勝手はさせない。Eric. ありがとう。Excuse me? Those words are in her vocabulary? This is amazing. She said it again.
私本気で戦います。 What is this? Something is terribly wrong here. 全力で戦いますから。だから絶対お前をやっつけますから。だからもう叩き潰してください。お願いだから塵一つ残す。分かった。だからお前も俺に手加減するな。これは最後のゲームなんだ。俺がベアトに真実に至ったことを証明するための。俺たちの勝敗はもはやそれを左右しない。だからこれは純粋に公敵手と認めたお前と決着をつけたいという気持ちなんだ。ゲームの上では敵として全てを疑え。だがプレイヤー同士としては信頼しろ。それがゲームのマナーだ。はい、ありがとう。ありがとう。 Man, they... Wow, okay. I don't know what to say. Battler melted into the darkness, became a cloud of gold butterflies, and vanished. Erica remained behind, sobbing. Wow. Wow. Why do I believe in these people? Did you fall for it? I fell for it. I'll be honest with you, I fell for it. I can't believe you've done this. Evangelion version 2. Never again. Oh my goodness, she's so happy about this. Please, Battler, destroy her. Absolutely obliterate her. It was hard to imagine that the person who had been sobbing pathetically and this person were now the same. That's how vile her face contorted to be. The two witches were also cackling with ugly smiles. わかるわ。ゲームマスターになるとね、つい神になった気がしておごり高ぶっちゃうのよね。ラムダの時もそうだったわね。歩く死体なんて
スを放置するから負けるのよ。バカなゲームマスター、バカなミス、バカなおごりに、バカな敗北、バカバトラ、バカバッカ。バカバカ。バカな敗北、バカバトラ、バカバッカ。なんだか語呂がいいです。さすが我が主です。バカバトラ、バカバッカ、バカバトラ、バカバッカ。バカバトラのやつ、本気でエリカが不利だと思ってるなら本当にご愁傷様だわ。バカを殺すのに必要なのは探偵宣言じゃない。豆腐の角、絹ごしですね。それにコチュジャンを乗せればワインのつまみにぴったりだわ。I'm guessing this makes more sense in Japanese. I don't know what. Death by falling on a piece of tofu. It have to be soft tofu too. Or maybe not. Not necessarily that it makes more sense in Japanese, but maybe it's more of a common saying in Japan. I don't know. The three giggled together. It had all been an act to get the packing tape for the seals from Battler. Even though the packing tape that had tormented him so much in the last game was unusable in this one, he had fallen for Erica's act. And she had gotten what she wanted, though just 3 rooms worth. The illusion that Erica had an overwhelming disadvantage was just an act. A trap to trick Battler and make him hand over the packing tape. Okay, now I think it would be cool if Battler actually expected this. Because, I mean, he did mention before that the witch's side doesn't have any advantages. Like he said, now playing as the witch's side, he realizes how bad it is. So I don't know. But then again, it is Battler. Battler is not the brightest light bulb on the bench. Bernkastel said something that was probably disturbing, but in her good mood, Erica didn't care a bit. Oh my. That pudding for brains moron, thinking he's done something so noble. I'll make you regret it. Hey there, Jeremy.
されてるみたいだから、あんたが言うとコロッと引っかかってくれますね。I don't think Leonor was intentionally doing that. I don't know. まさか両親が痛むとか言い出しませんよね。 Or maybe she did follow along, but just because she was ordered to. Guardian tells we get co-op expedition soon. Okay. That would make me attempt it some more. Okay, I hope that's a thing. That would be very nice. 殺人人形の分際で。いいえ。 Leonor looked at Erica in a slightly lonely way. Then, after shaking her head slightly, her gaze turned hard, and she looked at the darkness Battler had disappeared into. 手加減なしの真剣勝負と分かっているはずなのに、愚かなりバトラ卿、これは間違いなくあなたのおごりです。Was it a mistake? Even Glenor's like, Battler, why are you so dumb? Yeah. Is he really that gullible? I mean, like I said, it's Battler, so it's completely possible, but... Man, I hope this is a trap. I want to see them get wrecked. ミスター・バトラー、これは命取りです。 Can't judge Battler when you also fell for it? Yeah. まずはおめでとうかな、フルフル。 But it's like Battler is supposed to be in a better position now. Like, he's supposed to understand more stuff and all that. And he, like I said, he mentioned earlier that the witch's side has no advantages. So... like, he should know not to give her tape. He should know that they're already even without that. But... it's Battler, so...そうね。すべての恋人たちに強い意志の力があることが分かったのだもの。これは愛の勝利さ。 Oh, also, I do want to point out that, like, I thought that Erica was showing remorse after being pitied or whatever. But before that, I still didn't trust her. Whereas Battler, like, even without being shown that remorse, he still gave her the packing tape. I would not have given her the packing tape in the first place. Although I still don't know all the going on behind the scenes, so it's just 3 rooms of packing tape. What could go wrong? Many things. But yeah, not only did he give her packing tape,
he also allowed her to use it retroactively. Like, just giving packing tape, I could see that being like some pity. But allowing her to go back in time when she knows what's gonna happen and then use the packing tape? I want to believe that Battler is not being incompetent here. Like, I want to believe that for some reason using the packing tape in this situation will make it even worse for her. But it's Battler. So I just can't know. I can never be sure. Everyone had gotten used to these two overdramatic demons. George spoke quietly with an annoyed expression. 僕らがそれを称え合うのは君たちの試練を勝ち残り誰かが魔法の奇跡を授かる時だけだよ。同感だぜ。最初の試練は全員突破した。次は何だ。もう後には引けねえ。何だってやってやるぜ。はい、僕たちは負けません。Oh boy, here we go murdering again. 私たちもです。ああ、もちろんバトラ君たちもだね。無論だぜ。この中の誰だって譲られて勝利したいなんて甘えてるやつはいないはずだ。そうですね。辞退できる程度の弱々しい思いならば今この場にいる資格はありません。Even Beato, who seemed to be the shakiest one of the six, was strongly determined. The two demons nodded at each other, taking note of the six's continued resolve. それで次の試練は何だい？まさかまだ決まってないなんて言うんじゃないだろうね。少しは脱落者が出ると思ってたからね。まさか全員が残るとは思わなかったの。これは愛ゆえの嬉しい奇跡の誤算。うぜえぜ。それで今度こそ脱落者を出すためにイス取りゲームでも始めようってのか。そう、まさにそのこと。今度の試練では確実に一組にリタイアしてもらうことにしたよ。Now that fits in with the pair of lovers torn apart. 今度の試練は非分の第二の番にあやかり。 Yep. 寄り添いし二人を引き裂け。 Or well, tear apart the two who are close. Yeah, not necessarily a pair of lovers, but the two who are close, which I would assume means lovers. Although I guess it could mean like Rose and Maria. Then again, are they close? But Rose and Maria are already dead. Yeah, has it been lovers every time? Let's see, episode 1, it was Ava and Hideyoshi. Episode 2, was that Canon and Shen? Was it in episode 3? Oh, episode 3 had Maria and Rosa? Okay. Who's 4? Yeah, Canon and Jessica on episode 2.
Or, oh, I said Shannon, didn't I? I'm so used to saying Cannon and Shannon. But yeah, Cannon and Jessica. Let's see. Who is 4 and 5? I can't really remember either of the past two. It's weird. I remember 1 and 2, but I'm having trouble remembering 4 and 5. Well, and 3 I didn't remember. Who are close? I don't know. It's not that important. ゼパル様、フルフル様、どういう試練ですか？まさか私たちに殺し合いをしろと？そりゃ手っ取り早いぜ。少々文明的ではないけどね。George's face. It's just... I know it's supposed to be like angry or upset face, but it just looks so derpy at the same time. I don't know. It's like he wants to look intimidating, but he's not quite pulling it off. 恋は肉食だぜ。みんながみんな一緒に幸せになることはできないのですね。Yes, trying to be anger. Comes across as annoyance. Yeah, that would fit. Yeah. そういうのをゼロサムゲームって言うんだよ。His face just ain't built for anger. 経済用語だけどね。知ってるかい？ Ah, zero-sum economics. Lovely. あ、いえ、すみません。ゼロサムゲーム。勝利も敗北も全てを相殺すればゼロになる。誰かが勝利を得るためには誰かに敗北を強いねばならない。それが世界の冷酷な原理だ。みんながみんな全員が幸せになれればいいのにな。そんな理想の世界あるわけねえか。あるよ。それは黄金鏡。黄金鏡？何の話だよ。そうだったな。黄金鏡に至れば全ての愛は満たされる。だがそこは天国や地獄と同じでこの世ならざる場所だ。So, with Battler understanding the truth of the games, he should understand the Golden Land as well, right? But he doesn't look happy about it.それはごめん被りたいね。恋は現世で叶えるから意味がある。僕は死後に恋愛を成就させるための悲しい心中なんて断じて認めないね。生きて愛を貫く。何者にも負けない。ジョージさん。The door to the Golden Land can be opened by solving the epitaph's riddle. In that place, love and lives are all whole and can be revived, but... But what? No! Tell me!
それより第二の試練をさっさと教えてほしい。そうだぜ、寄り添いし二人を引き裂けって何をさせる気だよ。話はとてもシンプルさ。 That doesn't sound good. Are they just gonna straight up kill each other? 恋人たちを引き裂くのは悲しき死の別れしかありえない。6人のうち1人を殺すのが第2の試練さ。当然相方を殺された恋人たちは失格となって脱落するわ。Yep, they're just gonna kill each other. つまり確実に一組の恋人たちに脱落してもらう試練というわけさ。殺すと簡単に言うが、どうしろってんだ。 But how would they kill Battler? Because I mean, this Battler is the game master. That's weird. 殺し合いをしてもいいし。 I mean, they could kill Beatrice, I guess. くじ引きか何かで決めてもいい。くじ引きで決めるなんて冗談じゃねえぜ。正々堂々と決闘しようじゃねえか。そうなるとゲームマスターのバトラ君と、記憶がないとはいえ黄金の魔女ベアトリーチェが相当有利な気もするんだけどね。Yeah. どうでしょう。安心して、この試練ではみんなの力は完全に公平にさせてもらってるんだ。 Okay, but that still doesn't change the fact that Battler is the game master, so... I mean, the Battler in the world, or in the game board, is already dead. Nani? ゲームマスターのバトラ卿でさえこの試練では全員と互角なの。それなら公平ですね。完全に純粋に互角なのかい。ええ、完全に互角。 Perfectly even? Really? So even those Battler's the game master, there's no like special knowledge that he has or anything like that? 1対1なら勝敗は時の運。完全に互角だからね。決着にも時間がかかると思うわ。だから優位な状況で襲うのがコツかな。とことん時間をかけての決闘ももちろん素敵。誰が運任せで戦うもんか。自分に有利な状況で戦いたいに決まってるぜ。となると三つどもえ、これでは動けないのでは。 Beato was the first to notice. If the six were truly on an even footing, and both willing and capable of winning, one pair would have to concentrate their attacks on a single person. If that happened, then the pair containing their target would, of course, band together and resist. In other words, it would never be 2 against 1. It would become 2 against 2, in a matter of luck. However, at that time, any third pair who happened to be watching this could team up with whichever pair they liked with no risk to themselves,
defeating the opposing pair with certainty. 面倒な話だね。 It's a Mexican standoff. 先に動くことが有利ではないというわけか。If you step forward and fight, it's a matter of luck. If you sit and wait for the others to start fighting, it's certain victory. A fight would never begin in this situation. 6人全員がそれぞれ隣同士と1対1で同時に戦えばいいんじゃないでしょうか。誰かの決着がついた時点で試練は決着する。 Unless everyone could abandon any naive hopes for a 2-on-1 fight, this trial would never begin and never end. In that case, if they made a gentleman's agreement and had everyone duel at once, it would be no different from drawing lots, but it would at least be even. I think they should play Fortnite. それは無理。そうなったらみんな積極的に戦わず保身する。その間に誰かが負けてくれればいいのだから。Shannon's point was a sound one. If both fighters just glared at each other without attacking, then neither would lose. All they had to do was wait for someone other than themselves to lose first. This brought them back to the starting point. No one would fight proactively. 結局全員が動かず決着がつきません。全員の強さが互角という算数的状況のせいでパズルみたいになっちまったな。そうだね。互いの強さが未知数なら決闘も面白かった。でも完全に互角と言い切られてしまったら決闘はじゃんけんと何も変わらない。ならいっそ6人全員でじゃんけんで決めますか。バカ言え、そんなの嫌だぜ。仮に誰かが負けたとしてそいつが潔く負けを認めるわけねえだろ。 Yeah, playing rock, paper, scissors is like the same as drawing lots. 負けを認めないならじゃんけんの勝者たち4人に攻撃されることになる。完全に互角のこの世界ではじゃんけんの敗者には生き残れる道理はない。確かに。なんだじゃんけんで決めるのが一番合理的だってのかよ。極めて合理的だよ。しかし自分の運命を乱数8世紀に託すような無謀ができるかと言われたら答えはノーだけれどね。どうかそれを悩んでほしい。それが私たちの出題する第2の試練。考えて殺し合って誰を生贄にするか決めてほしい。You have to think and decide who's to die, and then kill them. Well, it's about 4. That means there's only about 確かに考えられん話ではない。 only about 20 minutes until my internet goes down, probably. So I'm thinking this would be a good place to stop. Let's see. I don't have any special plans for this weekend, or for this week.
We're getting close to Christmas. Yeah. Then we have... Yeah. Christmas is next Monday. Feels like it's approaching so quickly. Hey, they're loading. Live Fumo cam. Yeah. Unfortunately, I'm gonna end the stream here. My internet's been going down in about 20 minutes from now every day. Quite sad. Although, I was able to do a little, like, multiplayer stuff. It's just, I guess... yeah, streaming just takes a lot more upload than other stuff, unfortunately. But yeah, I'm trying to keep Library Runa and Umineko going every week. I guess things will get a little more chaotic around Christmas and New Year's, because I don't know if we'll have anything going on then. But yeah. Yeah, I'll try and do some afternoon streams this weekend. We'll see how it goes. No definite schedule at this point in time. Probably be streaming again next weekend. Yeah. I don't know, we'll just see how it goes. In the meantime, if anybody is interested in social media, we got links to Discord, Twitter, and YouTube there. You can always find those under the channel, or in the About section, or under the About section, under the Socials banner. I think that's about it. So in the meantime, thanks for being here. I hope you have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. A great rest of your weekend. I'll see you around. Bye-bye.